Wadau, rada, part 3 of this amazing conversation. This is a series tulianza juzi, and in this series we are trying to identify the problem in our country, because we all established to agree kwamba the president is not the problem. There is a systematic problem, and we need to understand different aspects of our country in order to identify the problem and find solutions to those problems. So, wadau, in part 1, we addressed the difference between economic development and economic growth, na tukasema kwamba economic development is what we desire as a country, because economic development is what improves the living standards of individuals in a country. Na pia we defined what the country is, we defined people, we defined a country, we defined law, we defined a government. So all those things are very important. In part 2, tulikuja tukaangalia the history of the constitution. Na tukaangalia how many articles and how many chapters are in the constitution. Tukaona there are 18 chapters and there are 264 articles. Na tukasema kwamba if you read an article a day, it will take you 264 days kumaliza kuread constitution. That is just to say kwamba ukicommit to read the constitution every single day, utaisoma within no time. If you're a quick reader, mtu mwenye unaweza soma 10 articles per day, unaweza pata in 37 days wewe umemalizana na mambo ya kusoma constitution, because the constitution requires every single citizen to respect it, uphold it, and to defend it. Without that is very important. Na tukaona pia Ng'ang'a Muigai akitranslate these chapters from English to Swahili, na tukaona the problem in this country is that we don't understand the constitution. That is the first problem. The problem is that people have such a, such a robust constitution that is supportive, that is protective of the citizens, but people haven't taken time to read it. So to establish kwamba the first problem in this country is that people don't know and they don't understand their own constitution. Wadau, we wanna keep this conversation going. Today we have Ng'ang'a Muigai and Mzee Mzima Oga Obina, and today they are going to address corruption. When we say corruption, what exactly do we mean? Na Ng'ang'a Muigai anaenda kutupatia picha kamili. Without further ado, let's get after it. Unajua corruption inatokaga from mostly, unajua corruption mostly ina happeningi lini? Corruption ina happeningi towards elections. Like a lot of corruption it happen between 2026 na 2027. Yeah. And the reason inakuanga because watu wako kwa hiyo euphoria elections, so you don't know a lot of things that are happening. Oh, so under your noses things are just happening. Tumekuwa na 2 major corruption scandals in our country. Unajua corruption eventually, like properly, the financial economic crimes properly ilianza in the early 90s hapo, before your election ya 92. Kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa the Golden Bag scandal. Sindio? Golden Bag ni nini Oga? When you hear the Golden Bag scandal, because lazima tujue sapo tunajua history ya nchi. No, mimi najua tu akina Patni waliko huko. Walifanya nini exactly? Like waliba gold. No, hawakuiba. That's what people don't know. Hawakuiba gold. Golden Bag si bag ya gold. Golden Bag ni company. Inaitwa Golden Bag International. The same way inaitwa Obina Show Live. It's a company, right? Yeah. The same way Golden Bag International was a company. Okay. Which apparently ilikuwa ina deal na diamond na gold zenye zina export. So a 26-year-old Asian Indian guy comes and tells the president that, you know ni Buddha, mimi niko na magold uski.
iko na magoro na madaya. Wanaambia Moi. So okay. that's partly. Na nataka tu export. So unadai na need export subsidies. So waliibaje do ya gava? Unajua tu wajuangi umzee aliibaje. Okay, hawa sasa walifanyaje? Okay. Wakipewa hizo subsidy wali inflate the price ya gold, like waliweka like ikue more than it was supposed to be. Guest bank ilikuwa inafanya hiyo transaction, ilikuwa inaitwa exchange bank. So Upatni ndio the owner of Golden Bank International na ndio the owner of that bank. Bank yenye ili deal na hiyo transaction inaitwa exchange bank. Okay. Sasa wachana na hiyo hata imata. Let us look at how much money was lost from 600 million to 1.5 billion US dollars. Do you know how much money that was? So kila time ukisikiaga country imepoteza do, country ipotezangi do, na hiyo inafaa understand. Country ipotezangi do, country upoteza services. Like hiyo do ilikuwa kujenga mahospitali, sasa hakuna. Because ukuja kwa budget ni nini yoga? Money allocated to do development. No. Budget ni sheria kuhusu vile pesa itatumika. So na ukikuja kwa budgeting, money only follows function. Like huwezi fanya kitu, huwezi weka kitu kwa budget kama una pesa yake. So ukiwasikia ati mtu anasema tunajua ilikuwa tujenge hii barabara lakini hatukupata pesa. Hiyo ni uongo, hiyo ni kinyume na sheria. Hiyo ni iko kwa public finance. Enda usome uone vile inafaa happen. So by the time they figure what to do before that budget passes, there has to be pesa iko ya kila kitu. So by the end of that financial year inaanzanga 1st of July inaisha 30th of June. Inamaanisha kila kitu yenye iliwekwa kwa budget inafaa ikuwe imekuwa accomplished. Okay. So ukiona ati 200 billion usiangalie do, angalia the function. Roads, hiyo 200 billion ikipotea hakuna roads. 80 billion ikipotea in education hakuna classes, hakuna capital, like hakuna. So we lost those billions of dollars for the golden bag scandal. Yes. So waligonga gava. Na hata ifai tusumbue ni because hiyo pesa hatutaipata. Once pesa imeenda like yezi rudi. Kunanga mwizi yako na hiyo mwizi ananga ability ya kurudisha. Hapo tu ndio anashindwa, like umenishika lakini irudi. Okay, so major one golden bag. Ya pili Anglo leasing 1997. It was the last time ya President Moi. Anglo leasing ilikuwa nini? Like Anglo leasing watu wanasema ati unajua kashfa ya Anglo leasing. And I respect my father for teaching me these things because budangu alikuwa ananifunza. Anglo leasing again was a company. Anglo leasing finance. It was an English company. Guess 1997 Kenyans walitaka kufanya nini? Apparently from mashida yote yenye tulikuwa nayo, hatuna masomo ya bure, hatuna nini. Guess Kenyans waliamua, serikali iliamua kufanya nini? Na si tutafute mashine mpya kuprint passport. like kwa mashida zote tulikuwa nazo. Tuliamua like na tukijenga forensic labs. Sina sound viti. So waka decide as tuifanye. So the company that ilikuwa inafaa ku execute your job ilikuwa French company. Hiyo French company ikapeana quote, ikasema hii job tutaipiga na 6 million euros. Wakenya fulani hapo na wazungu fulani hapo Anglo leasing wakasema hapana, hiyo 6 million hatu kusema 6 million euros, mlisahau kuweka times 5. Kwani mlichukua kitu kabla tu times mara 5? So it was not the English company printing the passport. Hao walikuwa brokers. Na tuliwalipa 30 million euros na wakalipa wale the French company 6 million euros. Hiyo ikapotea do hivyo. So again, usiangalie ati 30 million euros ilipotea. Hizo ni 30 million euros worth of services
ilipotea. Meaning kama hiyo mwaka kuna scholars wa Kenya, kuna kitu ilikuwa inafai happen kwa education, haiku happen. So ika cross over to government ya nani? Ya Kibaki. Because sasa ndio hiyo noma ikakuja ikahappen, ikapata nani? Amos Kimunya. Unakumbukaga ile kitu ya nani? Ya Boni Khalwale. Ati sijui for what happened in this republic, Kimunya must go. Sini hiyo staff ni alikuwa sema like this people must resign for the, like Kimunya akasemaga ati hata over my dead body I cannot resign, but eventually I'll resign. Kina David Murari waka resign. Alafu Uncle Moody akasema na resign nini? Okay. So many years later wakataka kutuletea ingine, na hiyo ndio kitu nilibambika sana when Nelson Amenya did it. Scandal ingine yenye ilikuwa inafaa ku happen sasa ni ya Adani. So ule kijana akisema ameuza airport, ameuza, alikuwa na mean nini? Unajua Adani alikuwa ametuletea deal gani? Nyinyi mtanipatia hii airport, alafu mimi nichukue hii airport na assets zake zote niende nikope do. Situmii do zangu, naenda nakopa do because nyinyi wote ni wajinga, amwezi enda kukopa hii do mfanye hizi vitu. Nipeeni mimi niende nikope do, nikuje ni invest, alafu nitarani hii airport for 30 years nijilipe pesa zangu. Zinaitwa PIP, partnerships in private, something like that. But what the government was really supposed to do with Adani ilikuwa tupatie Adani huko Isiolo. Unataka kujenga airport, sasa tumwambie twende tukupeleke place fulani poa sana, tumpeleke Isiolo. Tumwambie unaona hapa hivi ama warges wote unaona hapa wanataka wanataka airport, aende atafute pesa zake ajenge hiyo airport, ajilipe the same way expressway tunaifanya. Expressway tunalipa for 23 years Sasa unaonaga wana toll, kuna hiyo toll fee because the CRBC inaitwa China Road and Bridge Corporation ndio ilijenga na do zao, lakini wata toll the road for 23 years mpaka ilitengenezwa na 70 something billion. Wacha ni kustress ndio uende usome article 10 uone the last thing imesema ni nini, ujue we are in the phase of economic awakening. Inasema there will be sustainable development. Why? Ukienda kwa chapter 12 public finance, principles of public finance, inasema nini? The burden and benefit of borrowing will be shared equitably between the present and future generations. So mtoto wako akona deni, anafaa alipe hiyo expressway. Na vile nyinyi mnaona expressway inatumika, tutalipa after 23 years ama watarenegotiate. Because Kenyans waliamua acha tu tufinyanie hapa chini. Okay, sasa mimi tayari unanipea stress. So we have to thank the people who smoked out Adani. Because tungekuwa na scandal nyingine ingeitwa sasa our media inakuwa very good at reporting things after they have happened. The Adani scandal, where it is rumored that more than 300 billion Kenyan shillings were lost. Sasa unai-report zaidi kwa nini? But media will report what has happened. Yeah, so Gen Z kitu walisaidia ni hiyo kitu isi happen. Yeah, so that is it. That is mzee mzima Ng'ang'a Muigai akituchanua jinsi na ambavyo corruption huwa happen. Alafu the other thing inafaa to understand kwamba there's a difference between budget ya kitambo na budget ya saizi. Kitambo budget zikiundwa hizo time za Moi na Kibaki hawakuwa wanaunda tu budget ati wana allocate pengine ministry ya sports itapata bilioni kadhaa, ministry ya health itapata bilioni kadhaa. Hapana, walikuwa wanasema wanakuja kwa hii sekta ya transport pesa ngapi, tuseme 500 billion Kenyan shillings. Hawatakomea hapo, they will indicate kwa hiyo nini barabara ngapi ndo zitatengenezwa, jina ya kila barabara kutoka Moyale kwenda Marsabit itengenezwe, barabara Nairobi Mombasa itengenezwe. So hawasemi tu barabara ziundwe, hapana, they are going to be specific barabara gani ndio zitaundwa. So that is the difference between budget ya saizi na ya kitambo. Another difference between budget ya saizi na ya kitambo ni kwamba
Kitambo walikuwa wanatengeneza budget based on statements, accounts, wana balance vitu, wanaangalia taxes zenye zinaingia na revenue yenye country inaingiza, alafu they tengeneza a budget based on that. Hizo revenue na taxes zina inform the manufacture or the creation of a budget. Lakini saizi a president decides hii mwaka tutumie 4 trillion Kenyan shillings. So they don't care. So kama taxes tunapata kitu kama 2 trillion, hiyo trillion zingine mbili itabidi twende to borrow from within the country, domestic borrowing ama foreign borrowing, tupate hiyo trillion mbili ya kufanya nayo maendeleo. And hii mambo ya vitu, kwa sababu hata saizi unaona tuko na conversations za kuuza 15% of Safaricom. Na hiyo mambo ya Adani. Actually Bilo alisema that's a good thing. There is no need ya gava kurun institution kama Kenya Airways. A PPP, a public private partnership, is a good idea under one condition: kuwe na transparency. So kama Adani wangekuwa transparent enough na provide figures zenye zina make sense, it was actually a good idea kupeana hawa say warani hiyo airport, watumie do zao and everything, gava ikue ikicollect tu do yao. Imagine company kama Kenya Power, those people are not making any money. It's a business, but all the time, we've made losses, we need more money. Gava ina pump do hapo hivyo kujaribu kubela wase to make this business profitable. Now I say they are making energy expensive, they are barely producing the enough amount of energy yenye tunahitaji kama country. So ndio anasema maybe we should peana this company zikiwe run na private investors. Alafu pia hiyo mambo ya kitu kama SGR. Una SGR sasa ni expensive, too expensive. Hata gava itengenezi do kwa hiyo kitu, kwa sababu it's too expensive. Watu wanaona I'd rather hata nichukue vitu zangu tu na truck, niende Mombasa, niende na truck, nipeleke penye inafaa ifanywe. So people are not actually buying into this thing. So now that is the 3rd episode. Nataka tuingie the 4th episode, the 4th and the last episode, to understand what exactly is wrong with our country. So tumeona the first thing, the first problem in our country was it was that people haven't read and understood the constitution. I think the second thing ni corruption. People don't understand how corruption happens, and people do not understand the significance of privatizing these institutions that the government is using insane amounts of money to run while they don't earn anything.